ആവശ്യമില്ല, everybody knows Priya. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. ധ്രുവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നു. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, ഇവിടെ പങ്കജ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലേ, അത് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് അത്ര ഒരു മെയിൻ റോഡ്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ പങ്കജ് ഹോട്ടലുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മറ്റേ ഹോട്ടലിൽ അടുത്തുണ്ട്. സോ കുറേ വാക്കിംഗ് ചെയ്യും ഇവിടെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി. ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് വീണ്ടും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പുതിയ ഇതുണ്ട്. ആദിത്യ വർമ്മയുടെ പടം ഞങ്ങൾ November 8th റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇത് അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ റീമേക്ക്, ഹിന്ദിയിലെ കബീർ സിംഗ് പേരിൽ വന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ മൂവി ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം. വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഓണർ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ബീൻ ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ടു മീറ്റ് യു ഓൾ ഹിയർ. ചോദ്യം ഏത് ചോദിച്ചു? You want to say something? Hi everybody. മലയാളം അவ்வளோ தெரியாததுனால நான் தமிழில் பேச போகிறேன். ஐ திங்க் ஒரு விஷயம் நான் எனக்கு சொல்லி ஆகணும். எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு வர ஒரு அவசியமே இல்லை. இஸ் வெரி பிஸி வித் ஒர்க் அண்ட் வித் Adithya Varma work and with his own work, but more busy with Adithya Varma work, and still makes such a conscious effort to be here because he wanted to be here when you all welcomed me here in Kerala. And I think Appa Kerala received response. I think it's beautiful to watch because my mom is a Malayali, and you know, in Kalila Trivandrum Mandodne, I felt ஒரு மாதிரி like very familiar with the place. I don't know why. நீங்கள் கேள்வி கேட்க நான் பதில் சொல்லுவேன். But right now, yeah, really know this. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க வரதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் ஈவன் ஐ ட்ரிவாண்ட்ரம். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம், E4 என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் லான்ச் பண்ணாங்க எஸ்ராவோட. அண்ட் ஐ ஹேவ் தி ஆனர் ஆஃப் டூயிங் another film for them. And Adithya Varma is very exciting film. Already ரொம்ப சக்ஸஸ் பார்த்துருக்கு இந்த படம் தெலுங்கு and ஹிந்தியில். So we're hoping to create the same magic in Tamil. So any questions for you? Please go ahead. ഞാൻ മറന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ധ്രുവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ധ്രുവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് മൈ സൺ. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ലവ്, ഇവിടെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട്, ഇവിടെ ഉള്ള പ്രേമം എപ്പോഴും എനിക്കൊരു മികപ്പെരിയ സ്ട്രെങ്താണ്. ആൻഡ് സോ എനിക്ക് അവിടെ ആക്ച്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും FMS ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. സോ അവിടെ കുറേ പണിയുണ്ട്. ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഹിയർ. വലിയ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഹിയർ വെൻ ഗ്രൂപ്പ് കംസ് ഫസ്റ്റ് ടു മീറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഹിയർ. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നു. ഉറക്കമില്ല, സോ മറന്നു സാർ പറയാൻ. സോറി. സോ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും Okay, bye. കണ്ടാൽ അറിയില്ലല്ലോ. ഞാനാണ് ടെൻഷൻ. ധ്രുവ് ഇസ് വെരി കൂൾ. ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ പടമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വെരി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. അത്ര ഒരു നല്ല പടം, ഒരു നല്ല കഥ, വൺ ഓഫ് ദ കൾട്ട് ഫിലിംസ് ദ ലാസ്റ്റ് 10 years സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ. അത് സോ ടെൻഷനില്ല. സെക്കൻഡ്, ധ്രുവ് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ നടന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉൾവാങ്ങി ഹിസ് ഡൺ ഇറ്റ്. സോ അത് നന്നായിട്ട് ഹിസ് ഡൺ ഇറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല, ടെൻഷൻ അങ്ങനെയില്ല. ടെൻഷൻ യു ഫീൽ ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ മോന് സ്കൂളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ചെറിയ ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്ലേ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് ഡേയിൽ ഹി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ബട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ ഫാൻസി ഡ്രസ് ഗാന്ധി താത്തായിട്ട് പോയി, അയ്യോ അവർ ഒരു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടക്കാരനായിട്ട് വന്നു, സംതിങ് വാട്ട് എവർ. ഒരു നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും. ബിക്കോസ്
എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അച്ഛനായിരിക്കും. ഫ്രോം ദ ടൈം യു സീ യുവർ സൺ ഓവർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓവർ സ്റ്റേജും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പി തോട്ട്സ്, ഒരു ഹാപ്പി ഫീലിംഗ്, ഒരു ഹാപ്പി മെമ്മറി കിട്ടും. ഈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊമെന്റ്. ഈവൻ ഒരു സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് യുവർ ലൈഫ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹിയർ. അത് നടക്കുമ്പോൾ 8th I will know like how people accept it and respect it over this craft. So I'm waiting for that day. Next. ഇതാണ് നല്ലവരല്ലേ, ആരും ഒന്നും ചോദിക്കും. അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇല്ല, അത് നമ്മൾ പടം തുടങ്ങിയിട്ട് ശേഷം ആ പടം തുടങ്ങി. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ റിലീസായി. നമ്മൾ ഈ പടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years, 1.5 years. സോ അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ പടം കണ്ടിട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബീങ് എ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ്. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബീങ് എ ഹിറ്റ്. എനിക്ക് ഒരു അഭിനയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരു നടനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവനക്കൊരു നോർമലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ, നല്ല ഹാപ്പി ലവ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് സംതിങ് ദിസ് ഇസ് എ ഹാർഡ് കോർ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചാലഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ട്വൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഹൗ ഡു യു ഡു ഇറ്റ്, എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കണ്ട എല്ലാത്ത ഒരു ഹൗ മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാൻ ഐ ബി. സോ ഒരു ഈവൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 20 years, ഒരു 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൾ ഇത്ര മെച്യൂറായിട്ട് ഇത്ര ചാലഞ്ചിങ് ആണ് ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വാസ് എ ഗുഡ് ചാലഞ്ച് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് us. That's why I took this choice. It being a super hit is a totally different. I felt this is a beautiful character and it's a good question. Yes. Heavy subject, heavy character, simple actor, why heavy character, heavy? I wanted it to be. We had not decided actually. നമുക്ക് ഒരു 3 കൊല്ലത്തെ ശേഷം തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷൂട്ടിംഗ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് മേ ബി ആഫ്റ്റർ another 3 years. When he's 23-24. പക്ഷേ ഈ പടം പെട്ടെന്ന് മുകേഷ് സർ ഇവൻ്റെ ഡബ് സ്മാഷൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ റൂമേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നു അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം. സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റൂമറിന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനാ നോ ഹിമില്ല, ഞാൻ ഡബ് സ്മാഷ് കണ്ടു. ഡബ് സ്മാഷിലെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I was very impressed and I wanted to do this film. So it like literally fell on my lap. And we were not searching for it. Appo it's too early again. My wife പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രായം മതിയാണ് because he's not old enough to do a role like that. So no, let's try it. ഞാൻ പടം കണ്ടു and I've always seen him act from when he was a child. So I had confidence and I thought wow, it's a good choice because വെറുതെ ഒരു പടം ചെയ്താൽ ഒരു ഹിറ്റിക്ക് വേണ്ടി I have to do a film. But it's about performance. You padam kanandi, I know Dhruv Vikram has done one style, Shahid Kapoor style cheyidu. Priya will be a good person to say that Abhinayikkumbol our witness cheyidu. He has done his own take. Idu oru vera vaanu oru character. So it will be interesting to watch ivaroda interpretation of character. சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா அது ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்கெட்யூலில் பண்ணோம். சண்டே ஷூட்டிங் ஒரு 50 days முடிச்சு அது பார்த்தேன். பட் அப்பா என் கூட இருக்கிறதுனால என் அப்பா வாஸ் எவ்ரி டே த்ரூ அவுட். ஸோ அப்பா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சேலஞ்சான விஷயம் என்னென்னா அது எப்படி சொல்கிறது, நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுனா கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் அப்பா இங்கேயும் இருக்கார், செட்லேயும் வந்தார், எஸ்எஃப்எக்ஸ்லேயும் இருக்கார், டப்பிங் எல்லாரோட கேரக்டர் டப்பிங் ஒர்க் பண்ணார். ஸோ ஐ திங்க் Chiyaan Vikram sir மாதிரி ஒருத்தர் படத்தில் வேலை செய்யும்போது there is no need to feel like it is a challenge. I think this is the first time I'm calling my dad that, but to look at him as a director, so I have said that right now. It's easy to say எங்கள் அப்பா என்ன direct பண்ணாருன்னு, but அவருக்கு இருக்கிற அந்த experience in dubbing and in direction and in acting and everything, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறப்போ அப்பா தான் சொன்னார், நான் டெய்லி ஷூட்டுக்கு வருவேன், நான் வருவேன் அன்றைக்கி கவலைப்படாது, நான் டெய்லி வரணும், இதனோட இருப்பேன். And that second and the challenge, காணாமல் போச்சு, டிசப்பியர். ஸோ எங்கள் அப்பானால தான் நான் இங்கே இருக்கேன், எங்கள் அப்பானால தான் இத்தனை பேர் முன்னாடி நான் இருக்கேன், பேச
பேச ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு because of my father, and I would not like to misuse this responsibility. So this is the most interesting press meet நான் attend பண்ணிருக்கேன். இவ்ளோ smiling faces நான் பார்த்ததே இல்ல. All the girls are just beaming. இந்த பக்கம் நீங்க வந்து இங்க இருந்து photo எடுக்கணும் because everyone's smiling so much. I think this is really nice for me to watch. But கண்டிப்பா விக்ரம் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க எல்லாரும் வந்து Arjun Reddy பார்த்துருக்கீங்க. It's a cult film and Hindi we watched Kabir Singh. Shah Kapoor is a very experienced actor in this role. But Dhruv is a newcomer and he's really young. But I think the earnestness that he brings to this character, there's a lot of freshness in the padam pathina. The way that the cinematography and the set department, the way the faces and the normal avara characters and I choose panna artists, எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. So I think there's a lot of freshness in this movie and but it's so nice for me to sit here and அவங்க எல்லாருமே you guys are just smiling so much. It's I think இதுவே நிறைய ஒரு பாசிட்டிவிட்டி. ஏன்னா படம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரிலீஸ் ஆக போகுது and to see to be at the press club, that's such an honor. I think Dhruv, especially our first part, because so many amazing doors and opportunities are opening up for him. But so thank you because if you happy or a press meet நான் போனதில்லை. I think Trivandrum மக்கள்லேருந்து I don't know why ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப். எனக்கு மலையாள சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் and I would love to act here. And I think that's the standard, you know. I shouldn't say this, I think I'm not but that's the standard India is trying to reach, you know, what you guys do with it. I have no shame in saying that. I think what you guys do is beautiful. So yeah, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு and அவங்க சொன்ன மாதிரி இத்தனை பேர் ஒரு ப்ளஸ் மீட்டில் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நைஸ். நீங்கள் அடுத்துண்டாவும் இல்லையா? I love Dr. Salman sir. I love him and I like Mammootty sir, Kosan Mohanlal sir. Like generally, எல்லா நடிகரும் ரொம்ப உங்களுக்கு நினைச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'm sure you've seen பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா அதான் I'm sure you've seen this உங்களுக்கு சொல்ல வந்த தெரியும் ஷூட்டிங் எப்படி இருந்தது தெரியும். Don't drag it, sir, not fair. I think your standard of cinema இங்க இருக்கிற நடிகர்கள் ரொம்ப டேலண்டட் இன்னொரு பண்றாங்க அவங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம். ஸோ தேர் ஆல் இன்ஸ்பிரேஷனல். பட் துர்கா சார் இன் பர்டிகுலர் I love அவர் பண்ற எல்லா கேரக்டரும் அவர் பண்ற விதம் எனக்கு ரொம்ப മലയാളത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും ജയറാമിൻ്റെ ഒക്കെ മക്കള് താരങ്ങളായി മാറി. അപ്പോൾ തമിഴിലിപ്പോൾ വിക്രമിൻ്റെ മകൻ താരമായി മാറുന്നതാണോ അല്ല നല്ലൊരു നടനായി മാറുന്നതാണോ? Actually, it's an unfair question because Sir is a star and an actor. எங்கள் அப்பா மாதிரி நான் வந்தேன்னா எனக்கு போதும். அண்ட் அவர் மாதிரி என்னால் இன்னும் கண்டிப்பாக வர முடியாது. ஏன்னா அவர் வேற லெவல் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். பட் அவர் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் சமன் வாஸ் இஸ் ஸ்டார் ஆக்டர். I think Tamil is நான் லைஃப்பில் விக்ரம் சார் பார்த்ததே இல்லை. எனக்கு ஒரு அப்பாவை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ தியேட்டர் போகிறப்போ நானும் ஒரு ரசிகர் மாதிரி ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்து பிளாஸ்டிக் விசிலெல்லாம் வாங்கி ரசிகரோட உட்காந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் தியேட்டர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு. அண்ட் அப்பா
அப்பாவை எனக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப எஸ்பெஷலி சின்ன வயசில் விட்டு நான் ஆடியன்ஸ் அவருக்காக கத்தும்போது எங்கேயோ எனக்காக கத்துனாங்களா ஏன்னா அவர் பார்க்க என்ன மாதிரி மற்ற விஷயம்லாம் அப்போ கடிச்சேன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஐ திங்க் அது இட்ஸ் வெரி தின் லைன் பிட்வீன் அப்பா as an actor and அப்பா as a father. பட் எப்போவுமே என்னோட சப்போர்ட் அப்பாவுக்காக தான் இருந்திருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து. அண்ட் அவரோட நடிப்பு நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறேன்னா I think no, I'm sure all of you know my dad is very good actor and I'm not saying that for ஒரு பெருமையாக நான் சொல்ல ஒரு அந்த மாதிரி நான் சொல்ல I'm saying genuinely நான் அவரோட பையனாக இல்லைனாலும் நான் அவரோட படம் தான் பார்த்துருக்கேன். அவரோட ரசிகனாக தான் நான் இருந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக. I know that. I like Abbas, Veera and Ravana. அந்த படம் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன். I would like to get your views. What was the first advice by Chiyaan become to you? First advice நான் உங்களை செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போவா அவர் எப்பவுமே சொல்வார் டோன்ட் லெட் சக்ஸஸ் go to your head, don't let failure go to your heart. அண்ட் அவர் என்கிட்டயும் சொல்ல அவர் பல இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் அந்த விதத்துலேயே நான் கேட்டுட்டேன். பட் அவர் எனக்கு சொல்கிறப்போ அது ஒரு புதுசாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் இஸ் பிகெஸ்ட் அட்வைஸ் எவர். ரெண்டுமே I think அது ஒரு தடவை மற்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. சேனு யா குட் சேவ். பட் ரெண்டாவது தடவை அப்பாவோட பண்ணுறப்ப அது என்ன அப்பா எல்லாரும் நான் தான் ஆதித்ய வர்மா கேரக்டர் போய் இறங்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அப்பாவும் அந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு ஆதித்ய வர்மாவா அவரும் அது அவரோட கண்ணால் தான் நான் இந்த கேரக்டரையே அப்ரோச் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு இன்னும் ஒரு அவதார் தான் அண்ட் இன்னொரு முகம் தான். பிகாஸ் அவர் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லா விஷயமா தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் படத்தில். ஸோ ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம் படம் காஸ்ட். ஸோ there's a lot நீங்கள் நமக்கு படத்தை பார்த்துக்கோங்க. Was it an easy task? Easier, of course. Kashmala and it's very intense character. This area of issue was not something that I would do. But ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும்ல, யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கேரக்டர். ஸோ அவனோட மேனரிசம்ஸ் இல்லைன்னா அவனோட கேரக்டர்னா ஒரு அளவுக்கு நான் போய் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உணர்ந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் இருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அந்த டைலாஜிக்கை வச்சுட்டு இட்ஸ் லைக் ஐ டோன்ட் நோ அது அந்த கேரக்டர் நான் எப்படி சொல்கிறேன் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன்னு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இட் இஸ் நோ மெத்தட். பட் అదే ధ్రువ్ పడకూడదంట. Is it necessary that he should have a struggle? In the struggle or out? It might struggle. In the struggle. Struggle చేయట్లేదు. எதுக்கு? అదే nobody will. Why should I? But also industry will give him his own challenges. அவருக்கு ఆ struggle అవసరం లేదు. There's no reason for this.
ബട്ട് ഒരു അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വോണ്ട് വാണ്ട് ടു. നിങ്ങൾക്ക് മോനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതായിരുന്നില്ലല്ലോ. യു ഫീൽ whatever. I think I'm not understood your question അല്ലേ? ബട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതല്ലേ എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ? സ്ട്രഗിൾ മറ്റെന്താ? അതെ എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ യു ആർ ബട്ട് ഐ ഫീൽ എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് അത് തന്നെ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ലെസൺ അതിന് പഠിച്ചു. മൈ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് എ ലെസൺ. അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത്? To be fair, to be honest, roomku vandu indha mari struggle maybe illa irukla, but where you want to struggle kandipa industry face panna agum. So I think it's unfair to think that he is having. I think Appa nariya effort dedicated nariya time, around 10 years he took to make it. So it's not easy. Appa panna vishayam is I think almost what a superhero did under 10 varsham taandi seedu or padathu panni adu or theater da oru vaar poi avukku or career guys. It's a huge journey that he's faced, and other than his idukku appuram ipo varaikum it's not like he's not struggling. Or a superstar avukku appuram அவர் struggle பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. பட் எனக்கு இப்போ 22 வயசு ஆகுதுன்னா இப்போ எனக்கு இருக்கிற டைம் நான் யூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். அப்பா ஒரு வருஷம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதுனால எனக்கு எனக்கு இருக்கிற ட்ரைவ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் ஹீ இஸ் பின் த்ரூ. அண்ட் அந்த பேர் Dhruv Vikram, which is my last name is his name, so அந்த பேர் நான் மிஸ்யூஸ் பண்ண விரும்பல. அதுக்கு I don't want to take that for granted. When I think of his struggle, it only makes me more motivated because I know ஒரு விதத்தில் I'm not willing to face that struggle that he faced. But I don't know if you all know, அந்த படம் வரதுக்கு முன்னாடியும் he had an accident and he was in the hospital for a very long time. So that is also a struggle in a way. I have not faced even the physical or the mental or psychological struggle he has, and I can say that today. But அவர் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணதுனால, நான் பொறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணதுனால தான் நான் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கேன். இந்த ஒரு வாய்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன், இந்த ஒரு பேரை நான் யூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். இன்னும் பெருசாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கள் அப்பா அம்மாக்காக மட்டும்தான் நான் இங்கே இருக்கேன். and I am willing to do anything to make them proud. And லோன் உளறிட்டு இருக்கேன். But did you get your answer? It was answer. Thank you. Next. മലയാള സിനിമകളിൽ പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ இந்த படம் வந்து I think அந்த writing is so amazing that எங்க போனாலும் it's been amazingly well received. இந்த படத்தோட hero obviously is in the writing and is in the technical, the way it's been filmed and captured. Performances-லாம் வந்து theatre-ல வரும்போது you won't notice that Vikram launch பண்ணிருக்காங்க. It won't be any of that. It's about this Adithya Varma character. And Kandika Dhruv சொன்ன மாதிரி Malayalam cinema is so amazing. Some of the best writers in the industry இருக்காங்க, which is what makes this different industry very different. So அதே மாதிரி I think Arjun Reddy ஒரு இப்போ very success and cult status-க்கு காரணம் அது the writing. So we are very fortunate to have this. So I'm sure you all will see what kind of bargain he is. Set aside his time to come here from. He's not a normal father. அவர் எவ்வளோ நல்ல ஒரு நடிகரோ அதை விட இஸ் a better father. അത് ടോക്സിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ തമിഴിൽ ഞാൻ ലോങ് മൂവീസ് ഉണ്ട്. പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ, വേറൊരു പടം ഒരു ഡയറക്ടറോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടറോ കുറേ കാലമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് പടത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി
Dhruv. Because technician. no, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സാർ വർക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, സെറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സാറോട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. സോ യു വിൽ സീ the whole result is because of Vikram sir effort. இந்த படம் பார்க்கும்போது I want to remember one thing. Behind every scene, எல்லா scene முன்னாடியும், எல்லா டப்பிங் முன்னாடியும், எல்லா டைலாக் முன்னாடியும், எல்லா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுற பெர்ஃபார்மன்ஸ் முன்னாடியும், எல்லாம் காஸ்ட் பண்ணுற பெர்ஃபார்மன்ஸ் முன்னாடியும் ஒரு பேர் தான் நரசிங். அவர் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக, அவ்வளோ அட்டென்டிவாக உட்காந்து பார்த்து சொல்லி கொடுப்பாரு எல்லாருக்கும், கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே. ஸோ நீங்கள் ஆதித்ய வர்மா பார்க்கும்போது எல்லா சீன் முன்னாடியும் விக்ரம் சார் இருக்காருன்னு ஒரு I just want you to know that as your person. Thank you, Dhruv sir. அப்பா முன்னாடி கஷ்டம், பட் அதர்வைஸ் அப்பா முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அப்பா அங்கே இருக்கிறப்போ என்னால் ஐ ஃபீல் லைக் அண்ட் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் ஐ டோன்ட் நோ, அது எனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். அண்ட் எல்லா சீனுக்கு முன்னாடியும் என் கூட வந்து உட்காந்து டைலாக்லாம் பார்ப்போம். ஃபுல்லாக உட்காந்து சீன் பண்ணுவேன். ஓகேவா, இந்த மாற்று இதை எப்படி சொல்லாத, இதை இப்படி சொல்லு, இது நீ சொன்னது நல்லா இருக்கு, அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நிறைய விஷயம் நான் டீச் பண்ணிட்டே இருப்பார், சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ அப்பா முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறது இஸ் வண்டர்ஃபுல். தட்ஸ் வை இப்போ எனக்கு பயங்கர பயம். அடுத்த படம் எப்படி அப்பா எல்லாமே பண்ண போகிறேன்னு. ஐ திங்க் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் அப்பாவோட உட்காந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணாங்க. 2 மாதம் മകനെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ എത്ര പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? മകനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ണൻ എല്ലാം റെഡിയായി. പക്ഷേ അവസാനം ആ ഡേറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു. പിന്നെ മറ്റു 2 പടങ്ങൾ തുടങ്ങി. സർ പടത്തിന് ശേഷം വെച്ചു. സോറി, മകനെ വെച്ചിട്ട് പടമെടുക്കാൻ വിക്രമിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടൈം വരും. ഇല്ല, അത് ആക്ച്വലി ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അവർ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അക്കാലത്തെ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പടത്തിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി നൈസ് വർക്ക് ഇട്ടാണ്. സോ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ ദ സ്ക്രീൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ലൈക്ക് ദ തിയേറ്റേഴ്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് സച്ച് എ പേഷ്യന്റ്. Thank you all for coming. I feel very happy, எல்லாரும் all உங்ககிட்ட பேசும்போது நானே சிரிக்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லாரும் பேசுவாங்க, சிரிச்சு போது நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறீங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஒரு நர்வஸ்னஸ் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு பேச ஸோ தேங்க்யூ. It's an honor to be sitting here. Thank you.
ആവശ്യമില്ല, everybody knows Priya. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ധ്രുവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നു. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, ഇവിടെ പങ്കജ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലേ, അത് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് അത്ര ഒരു മെയിൻ റോഡ്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ പങ്കജ് ഹോട്ടലുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മറ്റേ ഹോട്ടലിൽ. സോ കുറേ വാക്കിംഗ് ചെയ്യും ഇവിടെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി. ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് വീണ്ടും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പുതിയ ഇതുണ്ട്. ആദിത്യ വർമ്മയുടെ പടം ഞങ്ങൾ November 8th റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇത് അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ റീമേക്ക്, ഹിന്ദിയിലെ കബീർ സിംഗ് പേരിൽ വന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ മൂവി ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം. വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഓണർ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ബീൻ ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ടു മീറ്റ് യു ഓൾ ഹിയർ. ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചു ആൻസർ. യു വാണ്ട് ടു സേ സംതിങ്? യു ആൻസർ. Hi everybody. மலையாளம் அவ்வளோ தெரியாததுனால நான் தமிழில் பேச போகிறேன் இன்னைக்கு. ஐ திங்க் ஒரு விஷயம் நான் இன்னைக்கு சொல்லி ஆகணும். எங்கள் அப்பா இன்னைக்கு வர ஒரு அவசியமே இல்லை. இஸ் வெரி பிஸி வித் ஒர்க் அண்ட் வித் Adithya Varma work and with his own work, but more busy with Adithya Varma work, and still makes such a conscious effort to be here because he wanted to be here when you all welcomed me here in Kerala. And I think Appa Kerala receive the response. I think it's beautiful to watch because my mom is a Malayali, and you know, in Kalila Trivandrum Mandodne, I felt ஒரு மாதிரி like very familiar with the place. I don't know why. நீங்கள் கேள்வி கேட்க நான் பதில் சொல்லுவேன், but right now yeah, very nervous. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க வரதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் ஈவன் ஐ என் ட்ரிவாண்ட்ரம். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம், E4 என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் லான்ச் பண்ணாங்க எஸ்ராவோட. அண்ட் ஐ ஹேவ் தி ஆனர் ஆஃப் டூயிங் another film for them. And Adithya Varma is a very exciting film. Already ரொம்ப சக்ஸஸ் பார்த்துருக்கு இந்த படம் தெலுங்கு and ஹிந்தியில். So we're hoping to create the same magic in Tamil. So any questions for you? Please go ahead. ഞാൻ മറന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ധ്രുവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ധ്രുവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് മൈ സൺ. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ലവ്, ഇവിടെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട്, ഇവിടെ ഉള്ള പ്രേമം എപ്പോഴും എനിക്കൊരു മികപ്പെരിയ സ്ട്രെങ്താണ്. ആൻഡ് സോ എനിക്ക് അവിടെ ആക്ച്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും FMS ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. സോ അവിടെ കുറേ പണിയുണ്ട്. ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഹിയർ. വലിയ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഹിയർ വെൻ ഗ്രൂപ്പ് കംസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു മീറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഹിയർ. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നു. ഉറക്കമില്ല, സോ മറന്നു സാർ പറയാൻ. സോറി. സോ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഓക്കെ ബൈ. കണ്ടാൽ അറിയില്ലല്ലോ. ഞാനാണ് ടെൻഷൻ. ധ്രുവ് ഇസ് വെരി കൂൾ. ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ പടമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വെരി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. അത്ര ഒരു നല്ല പടം, ഒരു നല്ല കഥ, വൺ ഓഫ് ദ കൾട്ട് ഫിലിംസ് ദ ലാസ്റ്റ് 10 years സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ. അത് സോ ടെൻഷനില്ല. സെക്കൻഡ്, ധ്രുവ് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ നടന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉൾവാങ്ങി ഹിസ് ഡൺ ഇറ്റ്. സോ അത് നന്നായിട്ട് ഹിസ് ഡൺ ഇറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല, ടെൻഷൻ അങ്ങനെയില്ല. ടെൻഷൻ യു ഫീൽ ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ മോന് സ്കൂളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ചെറിയ ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്ലേ ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് ഡേയിൽ ഹി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ബട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ ഫാൻസി ഡ്രസ് ഗാന്ധി താത്തായിട്ട് പോയി, അയ്യോ അവർ ഒരു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിട്ട് വന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടക്കാരനായിട്ട് വന്നു, സംതിങ് വാട്ട് എവർ. ഒരു നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും. ബിക്കോസ്
എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അച്ഛനായിരിക്കും. ഫ്രോം ദ ടൈം യു സീ യുവർ സൺ ഓവർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓവർ സ്റ്റേജും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പി തോട്ട്സ്, ഒരു ഹാപ്പി ഫീലിംഗ്, ഒരു ഹാപ്പി മെമ്മറി കിട്ടും. ഈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊമെന്റ്. ഈവൻ ഒരു സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് യുവർ ലൈഫ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹിയർ. അത് നടക്കുമ്പോൾ 8th I will know like how people accept it and respect it over this craft. So I'm waiting for that day. Next. ഇതാണ് നല്ലവരല്ലേ, ആരും ഒന്നും ചോദിക്കും. അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇല്ല, അത് നമ്മൾ പടം തുടങ്ങിയിട്ട് ശേഷം ആ പടം തുടങ്ങി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ, അതിപ്പോൾ തന്നെ റിലീസായി. നമ്മൾ ഈ പടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years, 1.5 years. സോ അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ പടം കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബീങ് എ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ്. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബീങ് എ ഹിറ്റ്. എനിക്ക് ഒരു അഭിനയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരു നടനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവനക്കൊരു നോർമലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ, നല്ല ഹാപ്പി ലവ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് സംതിങ് ദിസ് ഇസ് എ ഹാർഡ് കോർ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചാലഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ട്വൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഹൗ ഡു യു ഡു ഇറ്റ്, എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കറുടെ എല്ലാത്ത ഒരു ഹൗ മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാൻ ഐ ബി. സോ ഒരു ഈവൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 20 years, ഒരു 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൾ ഇത്ര മെച്യൂർഡായിട്ട് ഇത്ര ചാലഞ്ചിങ് ആണ് ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വാസ് എ ഗുഡ് ചാലഞ്ച് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് us. That's why I took this choice. It being a super hit is a totally different. I felt this is a beautiful character and it's a good question. Yes. First film Dhruv Vikram. Heavy subject, heavy character, simple ആയിട്ടുള്ള വരാമായിരുന്നു. Why heavy character, heavy? അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. I wanted it to be, we had not decided actually. നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ശേഷം തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷൂട്ടിംഗ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് മേ ബി ആഫ്റ്റർ another 3 years. then he's 23-24. പക്ഷേ ഈ പടം പെട്ടെന്ന് മുകേഷ് സർ ഇവൻ്റെ ഡബ് സ്മാഷൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ റൂമേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നു അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം. സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റൂമറിന് വിചാരിച്ചു. he said it is his film and he wants to do it. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനാ യു ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ഹിം ഇല്ല. ഞാൻ ഡബ് സ്മാഷ് കണ്ടു. ഡബ് സ്മാഷിലെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I was very impressed and I wanted to do this film. So it like literally fell on my lap. And we were not searching for it. അപ്പോൾ it's too early അല്ലേ. എൻ്റെ വൈഫും പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രായം മതിയാണ്, because he's not old enough to do a role like that. So then let's try it. ഞാൻ പടം കണ്ടു and I've always seen him act from when he was a child. So എനിക്ക് I had confidence and I thought wow, it's a good choice, because വെറുതെ ഒരു പടം ചെയ്താൽ ഒരു ഹിറ്റിക്ക് വേണ്ടി I have to do a film. But it's about performance. You padam kandu I know Dhruv Vikram has done one style, Shahid Kapoor style cheyidu. Priya will be a good person to say that avinayikkumbol our witness cheyidu. He has done his own take. Idu oru vera vaanu oru character. So it will be interesting to watch ivaroda interpretation of character. சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா அது ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்கெட்யூலில் பண்ணணும். சாயங்காலம் ஷூட்டிங் ஒரு 50 days முடிச்சு அந்த படத்தை. பட் அப்பா என் கூட இருக்கிறதுனால என் அப்பா வாஸ் எவ்ரி டே த்ரூ அவுட். ஸோ அப்பா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சேலஞ்சான விஷயம் என்னென்னா அது எப்படி சொல்கிறது, நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுனா கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் அப்பா இங்கேயும் இருக்கார், செட்லேயும் வந்தார், எஸ்எஃப்எக்ஸ்லேயும் இருக்கார், டப்பிங் எல்லாரோட கேரக்டர் டப்பிங் ஒர்க் வந்தார். ஸோ ஐ திங்க் Chiyaan Vikram sir மாதிரி ஒருத்தர் படத்தில் வேலை செய்யும்போது there is no need to feel like it is a challenge. I think this is the first time I'm calling my dad that, but to look at him as a director is why I'm saying that right now. It's easy to say எங்கள் அப்பா என்ன direct பண்ணாருன்னு, but அவருக்கு இருக்கிற அந்த experience in dubbing and in direction and in acting and everything, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறப்போ அப்பா தான் சொன்னார், நான் டெய்லி ஷூட்டுக்கு வருவேன், நான் வருவேன் டாடி கவலைப்படாது, நான் டெய்லி வருவேன் இதனோட இருப்பேன். And that second and the challenge, காணாமல் போச்சு, டிசப்பியர். ஸோ எங்கள் அப்பானால தான் நான் இங்கே இருக்கேன், எங்கள் அப்பானால தான் இத்தனை பேர் முன்னாடி நான் இருக்கேன், பேச ஒரு வாய்ப்பு
this is the most interesting press meet நான் attend பண்ணிருக்கேன். இவ்ளோ smiling faces நான் பார்த்ததே இல்ல. All the girls are just beaming. இந்த பக்கம் நீங்க வந்து இங்க இருந்து போட்டோ எடுக்கணும் because everyone's smiling so much. I think this is really nice for me to watch. But கண்டிப்பா விக்ரம் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க எல்லாரும் வந்து அர்ஜுன் ரெட்டி பார்த்துருக்கீங்க. It's a cult film and Hindi we watched Kabir Singh. Shah Kapoor is a very experienced actor in this role. But Dhruv is a newcomer and he's really young. But I think the earnestness that he brings to this character, there's a lot of freshness in the padam pathina. The way that the cinematography and the set department, the way the faces and the normal avara characters and choose panna artists, எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. So I think there's a lot of freshness in this movie and but it's so nice for me to sit here and அவங்க எல்லாருமே you guys are just smiling so much. It's I think இதுவே நிறைய ஒரு பாசிட்டிவிட்டி. ஏன்னா படம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரிலீஸ் ஆக போகுது and to see to be at the press club, that's such an honor. I think Dhruv, especially our first part, because so many amazing doors and opportunities are opening up for him. But so thank you because if no happy or a press meet not going to do I think Trivandrum மக்கள்லேருந்து I don't know why ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு vibe. எனக்கு மலையாள சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் and I would love to act here and I think that's the standard, you know. I shouldn't say this, I think I'm not but that's the standard India is trying to reach, you know, what you guys do with it. I have no shame in saying that I think what you guys do is beautiful. So yeah, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு and அவங்க சொன்ன மாதிரி இத்தனை பேர் ஒரு ப்ளஸ் மீட்டில் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நைஸ். நீங்கள் அடுத்துண்டாவும் இல்லையா? I love Dulquer Salman sir. I love him and I like Mammootty sir, Kosan Mohanlal sir. Like generally, எல்லா நடிகரும் ரொம்ப உங்களுக்கு நினைச்சீங்க பார்த்தீங்கன்னா I'm sure you've seen பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக அதான் I'm sure you've seen this movie சொல்ல வந்தேன். தெரியும் ஷூட்டிங் எப்படி இருந்தது தெரியும். Don't drag him sir, not fair. I think your standard of cinema இங்கே இருக்கிற நடிகர்கள் ரொம்ப டேலண்டட் இன்னொரு பண்ணுறாங்க அவங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம். ஸோ தேர் ஆல் இன்ஸ்பிரேஷனல். பட் துர்கா சார் இன் பர்டிகுலர் I love அவர் பண்ணுற எல்லா கேரக்டரும் அவர் பண்ணுற விதம் எனக்கு മലയാളത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും ജയറാമിൻ്റെ ഒക്കെ മക്കള് താരങ്ങളായി മാറി. അപ്പോൾ തമിഴിലിപ്പോൾ വിക്രമിൻ്റെ മകൻ താരമായി മാറണമെന്നാണോ അല്ല നല്ലൊരു നടനായി മാറണമെന്നാണോ? Actually, it's an unfair question because Sir is a star and an actor. எங்கள் அப்பா மாதிரி நான் வந்தேன்னா எனக்கு போதும். அண்ட் அவர் மாதிரி என்னால் இன்னும் கண்டிப்பாக வர முடியாது. ஏன்னா அவர் வேற லெவல் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். பட் அவர் மாதிரி ஒரு ஆக்டர், சமன் வாஸ் இஸ் ஸ்டார் ஆக்டர். I think Tamil is நான் லைஃப்பில் விக்ரம் சார் பார்த்ததே இல்லை. எனக்கு ஒரு அப்பாவை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ தியேட்டர் போகிறப்போ நானும் ஒரு ரசிகர் மாதிரி ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்து பிளாஸ்டிக் விசிலெல்லாம் வாங்கி ரசிகரோட உட்காந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் தியேட்டர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு. அண்ட் அப்பாவை எனக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ எஸ்பெஷலி சின்ன வயசில் அண்ட் விட்டு நான் ஆடியன்ஸ் அவருக்காக கற்றும்போது எங்கேயோ எனக்காக கற்றுனாங்களா ஏன்னா அவர் பார்க்க என்ன மாதிரி பாருங்க விஷயம்
அப்போ கடிச்சேன். So I think it's a very thin line between Appa as an actor and Appa as a father. But எப்போவுமே என்னோட சப்போர்ட் அப்பாவுக்காக எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து. அண்ட் அவரோட நடிப்பு நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறேன்னா ஐ திங்க் I think no, I'm sure all of you know my dad is a very good actor and I'm not saying that for ஒரு பெருமையாக நான் சொல்ல ஒரு அந்த மாதிரி நான் சொல்ல I'm saying genuinely நான் அவரோட பையனா இல்லைனாலும் நான் அவரோட படம் தான் பார்த்துருப்பேன். அவரோட ரசிகனாக தான் நான் இருந்திருப்பேன் கண்டிப்பாக. I know that. I like Appa's Veera and Ravana. அந்த படம் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன். I would like to get your views. What was the first advice when Chiyaan become to you? First advice now the second standard or first standard அவர் எப்பவுமே சொல்வார் don't let success go to your head, don't let failure go to your heart. And அவர் என்கிட்டயும் சொல்ல அவர் பல இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் அந்த விதத்துலேயே நான் கேட்டுட்டேன். பட் அவர் எனக்கு சொல்கிறப்போ அது ஒரு புதுசாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் his biggest advice ever. As a father, as a mentor, ரெண்டுமே I think அது ஒரு தடவை பண்ணுறதுனால அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. சேனு யா குட் சினிமா. பட் ரெண்டாவது தடவை அப்பாவோட பண்ணுறப்ப அது என்ன அப்பா எல்லாரும் நான் தான் ஆதித்ய வர்மா கேரக்டர் போய் இறங்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அப்பாவும் அந்த 6 மாதத்துக்கு ஒரு ஆதித்ய வர்மாவா அவரும் அது அவரோட கண்ணால் தான் நான் இந்த கேரக்டரையே அப்ரோச் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது விக்ரம் சொல்ல இன்னும் ஒரு அவதார் தான் அண்ட் இன்னொரு முகம் தான். பிகாஸ் அவர் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லா விஷயமா தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் a whole different film ஒரு படம் காஸ்ட். ஸோ there's a lot நீங்கள் நமக்கு படத்தை பார்த்துருக்கோம். Was it an easy task? Easier, of course. Kashmala and Chiyaan is very intense character. This area of issue was not something that I would do. But ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். You have to understand the character when you're approaching the character. So அவனோட மேனரிசம்ஸ் இல்லைன்னா அவனோட கேரக்டர்னா ஒரு அளவுக்கு நான் போய் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உணர்ந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் இருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அந்த டைலாஜிக்கை வச்சுட்டு இட்ஸ் லைக் ஐ டோன்ட் நோ அது அந்த கேரக்டர் நான் எப்படி சொல்கிறேன் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன்னு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஐ டிட் இட் இஸ் நோ மெத்தட். பட் Sorry. अरे हाँ ध्रुव पढ़कूडदंटा. Is it necessary that he should have a struggle? In the struggle or out? Is my struggle? In the struggle. Struggle చేయడానికి ఎదుకు అంటే 10 years అదే nobody will why should I but also industry will give him his own challenges. அவருக்கு ఆ struggle అవసరం లేదు. there's no reason for this. But రచనైతే నాకు definitely I won't want to. നിങ്ങൾക്ക് മോണുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതായിരുന്നു യൂഷ്വലി whatever
I feel like I think I'm not understood your question. But നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതല്ലേ എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ സ്ട്രഗിൾ മറ്റെന്താ അതെ എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ യു ആർ ബട്ട് ഐ ഫീൽ എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവനക്ക് അത് തന്നെ അവനക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ലെസൺ അതിൽ പഠിച്ചു മൈ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് എ ലെസൺ അതല്ലേ ചോദിച്ചത് But to be fair, to be honest, Dhruv வந்து இந்த மாதிரி struggle maybe இல்லாம இருக்கலாம். But where you want to struggle, கண்டிப்பா industry face பண்ணிதான் ஆகும். So I think it's unfair to think that he is having. I think Appa நிறைய effort dedicate பண்ணி நிறைய time around 10 years he took to make it. So it's not easy. Appa பண்ண விஷயம் is I think almost what a superhero did அந்த 10 வருஷம் தாண்டி செய்து ஒரு படத்தை பண்ணி அது ஒரு தியேட்டர் தான் ஒரு வாரம் போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய it's a huge journey that he's faced and அதை தாண்டி செய்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் it's not like he's not struggling அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆனதுக்கப்புறமா அவர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு பட் எனக்கு இப்போ 22 வயசு ஆகுதுன்னா இப்போ எனக்கு இருக்கிற டைம் நான் யூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்பா ஒரு வருஷம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதுனால எனக்கு எனக்கு இருக்கிற ட்ரைவ் இருக்குது because of him and because of what he's been through and அந்த பேர் Dhruv Vikram which is my last name is his name so அந்த பேர் நான் மிஸ்யூஸ் பண்ண விரும்பல அதுக்கு I don't want to take that for granted when I think of his struggle it only makes me more motivated because I know ஒரு விதத்தில் I'm not willing to face that struggle that he faced but I don't know if you all know the படம் வரதுக்கு முன்னாடியும் he had an accident and he was in the hospital for a very long time so that is also a struggle in a way I have not faced even the physical or the mental or psychological struggle he has and I can say that today but அவர் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணதுனால நான் பொறுப்புக்கு முன்னாடி அவர் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணதுனால தான் நான் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கேன் இந்த ஒரு வாய்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த ஒரு பேரை நான் யூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் இன்னும் பெருசாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கள் அப்பா அம்மாக்காக மட்டும்தான் நான் இங்கே இருக்கேன் and I am willing to do anything to make them proud and லோன் உளறிட்டு இருக்கேன் But did you get your answer? It was answer. Thank you. Next. മലയാള സിനിമകളിൽ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ இந்த படம் வந்து I think அந்த writing is so amazing that எங்க போனாலும் it's been amazingly well received. இந்த படத்தோட hero obviously is in the writing and is in the technical the way it's been filmed and captured. Performances-லாம் வந்து theatre-ல வரும்போது you won't notice that Vikram launch பண்ணிருக்காங்க. It won't be any of that. It's about this Adithya Varma character. And கண்டிப்பா Dhruv சொன்ன மாதிரி மலையாள cinema is so amazing. Some of the best writers in the industry இருக்காங்க, which is what makes this different industry very different. So அதே மாதிரி I think Arjun Reddy ஒரு இப்போ very success and cult status-க்கு காரணம் அது the writing. So we've been very fortunate to have this. So I'm sure you all will see what kind of father he is. Set aside his time to come here. He's not a normal father. அவர் எவ்வளோ நல்ல ஒரு நடிகரோ அதை விட இஸ் a better father. അത് പ്രോഫഷണൽ ഞാൻ ചെയ്ത് തമിഴിൽ ഞാൻ ലോങ് മൂവീസ് ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു പടം ഞാനൊരു ഡയറക്ടറോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടറോ കുറേ കാലമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് പടത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് മറ്റുള്ള ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ധ്രുവ് ഞാൻ ടെക്നീഷ്യനായിട്ട്
No, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സർ വർക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്, സെറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സാറുടെ ഇൻപുട്സ് ഇருக்கு. So you will see the whole result is because of Vikram sir effort. இந்த படம் பார்க்கும்போது மக்கள் ரிமெம்பர் ஒன் திங், behind every scene, எல்லா சீன் முன்னாடியும், எல்லா டப்பிங் முன்னாடியும், எல்லா டைலாக் முன்னாடியும், எல்லா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் முன்னாடியும், எல்லாம் காஸ்ட் பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் முன்னாடியும் ஒரு பேர் தான் நட்ஸின். அவர் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக, அவ்வளோ அட்டென்டிவாக உட்காந்து பார்த்து சொல்லி கொடுப்பாரு எல்லாருக்கும், கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே. ஸோ நீங்கள் ஆதித்ய வர்மா பார்க்கும்போது எல்லா சீன் முன்னாடியும் விக்ரம் சார் இருக்காருன்னு ஒரு I just want you to know that as your person. Thank you, Dhruv sir. அப்பா முன்னாடி கஷ்டம், பட் அதர்வைஸ் அப்பா முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அப்பா அங்கே இருக்கிறப்போ என்னால் ஐ ஃபீல் அண்ட் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் ஐ டோன்ட் நோ, அது எனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். அண்ட் எல்லா சீனுக்கு முன்னாடியும் என் கூட வந்து உட்காந்து டைலாக்லாம் பார்ப்போம். ஃபுல்லாக உட்காந்து சீன் பண்ணுவேன். ஓகேவா, நீங்கள் மாற்றுவோம், இதை எப்படி சொல்லாத, இதை இப்படி சொல்லு, நீங்கள் சொன்னது நல்லா இருக்குது, அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நிறைய விஷயம் நான் டீச் பண்ணிட்டே இருப்பார், சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ அப்பா முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறது இஸ் வண்டர்ஃபுல். தட்ஸ் வை இப்போ எனக்கு பயங்கர பயம், அடுத்த படம் எப்படி அப்பா எல்லாமே பண்ண போகிறேன்னு. ஐ திங்க் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் அப்பாவோட உட்காந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணலாம். 2 மாதம் മകനെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് മകനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ണൻ എല്ലാം റെഡിയായി. പക്ഷേ അവസാനം ആ ഡേറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു. പിന്നെ മറ്റു 2 പടങ്ങൾ തുടങ്ങി. സർ പടത്തിന് ശേഷം വെച്ചു. സോറി, മകനെ വെച്ചിട്ട് പടമെടുക്കാൻ വിക്രമിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇല്ല, അത് ആക്ച്വലി ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ